Okay. So we already know that morpheme is the smallest unit. আমরা তো এটা টের পেলাম যে morpheme is the smallest unit of word. Okay, ঠিক আছে. That has a semantic meaning. Okay, that has a semantic meaning. So now there is another word that is morph. What is morph? সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় morph is only simply the phonetic representation of morpheme. Morph is simply the phonetic phonetic representation of morpheme. এখন তোমার মনে হতে পারে ফনেটিক রিপ্রেজেন্টেশন মানে কি? ফর এক্সাম্পল, বয়, এটা তো আমি উচ্চারণ করছি বয়, তার মধ্যে এটাই তো ফনেটিক। তাহলে আলাদাভাবে কি করা যায়? এখন জিনিস হচ্ছে, in English language there are certain morpheme that changes its pronunciation, although do the same thing but changes the pronunciation. For example, ইংলিশে যে প্লুরাল এস আছে না, প্লুরাল এস, যে নাউনের পরে যে আমরা ইউজ করছি, যেমন ধরো ধরো ক্যাটস। আচ্ছা, এবার তুমি উচ্চারণ করতে তিনটা শব্দ সাদিয়া। Cats, dog, cats, dogs, house, houses. আচ্ছা, এবার তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস করো তো, প্রত্যেকটার কি শুধু এস উচ্চারণ হয়েছে? দেখো, ক্যাটস স না, উচ্চারণ হয়েছে, তাই না? জি স। ম্যাম। ওকে, আবার দেখো ডগস, 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 হ্যাঁ। এটা কি স উচ্চারণ হয়েছে না বর্গের জর মতো উচ্চারণ হলো, জেড এর মতো জয়ের উচ্চারণ মতো হলো, উচ্চারণ হয়। জি। জয়ের মতো উচ্চারণ হলো? আবার হাউজেস, এটাকে আমরা হাউজেস বলি, হাউজেস না, অ্যাকচুয়াল প্রনাউন্সিয়েশন ইজ হাউজেস। তাহলে কি এটা স জড না আইজেড এর মতো উচ্চারণ হলো? আইজেট, আইজেট, আই, তো হাউজেস, সি, আইজেট। মজা কি দেখো, একটা মরফিম কিন্তু এটা তিন রকম উচ্চারণ হয়ে গেল না? তিন রকম উচ্চারণ হলো নাকি হলো না? তিন রকম উচ্চারণ হ্যাঁ, হলো না? তিনটা ডিফারেন্ট রকমের উচ্চারণ হয়, জি। Yes. So see, the single morpheme S, that is the plural morpheme in English language. এটা grammatical importance হচ্ছে plural morpheme, and it is changing its pronunciation. So the way the single morpheme is changing the pronunciation, এই যে phonetic presentation, S একটা মাত্র single morpheme এর যে তিনটা three different phonetic presentations, ওকে, এটাকে বলা হচ্ছে মরফ। ওকে, তার মানে এস ইজ দ্য মরফিম। S is morpheme because it is the inflectional or grammatical morpheme which has grammatical importance in the word. What is the grammatical importance? It shows the plural. It shows the plural condition of a noun. But see, when this same S is added with three words, sometimes it is pronounced as S, cats. Sometimes it is pronounced as dogs, Z. ডগ, Sometimes it is pronounced as houses, IZ. So আইজেট। these three types of phonetic presentation is known as morph. So see, what is the difference between morpheme and morph? Morpheme is the smallest unit of word that cannot be divided anymore, because if it is divided, there will be no meaning. And morph is the different phonetic presentation of a single morpheme. So S, plural S. In some words, it is pronounced as S, cats. In some words, it is pronounced as Z, dogs. In some words, it is pronounced as IZ, houses. So these different phonetic presentation is known as morph. So morph is the phonetic representation of a single morpheme. Clear, Sadia? ইয়েস ম্যাম। Okay. Now we will know about allomorph later on. আজকে আমি এখানে পড়াচ্ছি না allomorphটা কি, because allomorph will something difficult to understand, যেটা আমরা পরে পড়বো। আচ্ছা, now what is the difference between word and morpheme? So we have seen the difference between morpheme and morph.
Now we will see the difference between morpheme and word. Morpheme and word. Okay. Let's see what is word. We have already discussed that morpheme is word, but not every time morpheme is a total word. Sometimes it can be grammatical. For example, is, ear, ing, etc. So what is word? Word is that body which can stand alone in the sentence. ওয়ার্ড জিনিসটা কেমন? ওয়ার্ড মানে হচ্ছে পরিপূর্ণ অর্থবোধক একটা শব্দ, যেটা আলাদাভাবে ইউজ হয়, যেমন বয়, dog, cat, etc. But the morpheme may or may not stand alone. May or may not stand alone. তার মানে সকল ওয়ার্ডই কিন্তু মরফিম, কিন্তু সকল মরফিম ওয়ার্ড না। কেন? যেমন ধরো আমি যদি বলি বয়, এটা তো একটা ওয়ার্ড, এটা একটা মরফিমও, তাই না সাদিয়া? Yes, ma'am. কিন্তু যদি আমি বলি বয়েজ, এই এসটা মরফিম হবে, এসটা কি It's কখনো ওয়ার্ড হবে? word হবে না। No, no, ওয়ার্ড word হবে হবে না। না। তার মানে all words are morpheme, but all morphemes cannot be words. কেন? Because morpheme are two types. One is lexical, another one is grammatical. এই যে ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল মরফিম, আর এই যে এস, এটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল মরফিম। ঠিক আছে? Yes, ma'am. Okay, so write down the difference, that we need to have clear idea about these two differences. What is morpheme, what is morph, what is morpheme, what is word. তাহলে আমরা মাথায় কি রাখবো? আমরা মাথায় রাখবো যে every word is a morpheme. This is a question, short question. এটা আগে দিতাম, বাট এটা হয়তো তোমাদেরকে ওইভাবে দিব না, কিন্তু সামনে লাগবে। But all the morphemes are not word. ওয়ার্ডের বৈশিষ্ট্যকে word can stand alone. For example, boy. But morpheme may or may not stand alone. যেমন boy যখন একটা morpheme, it can stand alone. But s, plural যে Yes, morphemeটা শো ma'am. করছে, এটা তো শুধুমাত্র সেন্টেন্সের মাঝখানে আমরা একটা s লিখে বসে থাকতে পারবো না। It must be added with a solid morpheme. So that's why we can say that all the morphemes, all the words are morphemes, but all the morphemes But all the cannot morphemes be are not words. word. Okay. আচ্ছা, understood, Jamil? Jamil? Okay. Now see, there are two types of morpheme. One is free morpheme, another one is bound morpheme. We will learn about these things in details in the next class. Details, okay? Just let us have some very basic idea today. What is a free morpheme? A free morpheme is that morpheme that can function independently, that can stand alone. For example, town, dog, boy, man, all these are free morpheme. What does it mean? That any morpheme that can function independently, that can act independently, that can stand independently are called free morpheme. It means free morphemes are words, lexical words. Okay, so free morphemes are lexical words, free morphemes. এই ফ্রি মরফিমস গুলোর আরেকটা নাম আছে, যে নামটা আমাদের লিখে রাখতে হবে এবং মুখস্থ করতে হবে, দ্যাট ইজ কন্টেন্ট ওয়ার্ড। মনে থাকবে এটা, লেক্সিক্যাল ওয়ার্ডও বলা জি, যেতে পারে, কন্টেন্ট ওয়ার্ডও বলা যেতে পারে। এগুলো কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি টাইম টু টাইম আমাদেরকে, আমরা যখন ক্লাস করতে থাকবো, বারবার ঘুরে ফিরে এই শব্দগুলো আসবে। সো ফ্রি মরফিম মাথায় রাখো, ফ্রি মরফিম মিন্স ওয়ার্ড, যে ওয়ার্ড গুলো আমরা সেন্টেন্সে যে ওয়ার্ড বলি যাকে, সেটাই হচ্ছে ফ্রি মরফিম। হোয়াট ইজ ফ্রি মরফিম? ফ্রি মরফিম ক্যান stand alone in a sentence. Free morpheme can function alone in a sentence. আর free morpheme কে lexical morpheme ও বলা যেতে পারে, content word morpheme ও বলা বলা যায়। যেতে পারে। আচ্ছা, আর bound morpheme কোনগুলো? Mainly these are, what can I say, these are not they cannot act alone. Bound morpheme কিন্তু আবার grammatical morpheme না সব সময়।
গ্রামাটিক্যাল মরফিম বা ফাংশনাল মরফিম যেটা বলে সেটা না। So what are the bound morphemes? Bound morphemes are those morphemes that cannot stand alone. So there are some morphemes that cannot function alone, that cannot stand alone. এদেরকে যদি সেন্টেন্সে আমাদের কাজ করতে হয়, এটা কি ধরনের কাজ করে? They work for the grammatical purposes. Okay, so these bound morphemes are added with the base of the word. So bound morpheme কোনগুলো? যেমন ধরো যদি আমরা বলি এখন prefix, suffix, these are our bound morpheme. যেমন un, এটা কি শুধু আমরা একটা সেন্টেন্সে ইউজ করতে পারি? পারি না। আইএনজি শুধু শুধু সেন্টেন্সে বসতে পারবো? পারবো না। আবার যেমন ধরো এস, শুধু শুধু সেন্টেন্সে বসতে পারবো? পারবো না। কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিন্তু গ্রামাটিক্যাল ফাংশন আছে ল্যাঙ্গুয়েজে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এখন বলি হেল্প, এটা আমার ওয়ার্ড, এটা আমার ফ্রি মরফিম, বাট যদি আমি বলি হি হেল্প মি, সেন্টেন্সটা ঠিক হবে না, আমাকে বলতে হবে কি হি হেল্পস। Helps me. তার মানে এখানে এসটা কিসের কাজ করছে? দিস এস ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ দ্য থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এস। তার মানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্টে পরে ভার্বের সাথে যে এস বা ইএস বসে সেই এস এর কাজ করছে। আবার যেমন ধরো আমি যদি বলি হি ইজ হেল্প মি, সেন্টেন্সটা কি ঠিক হলো? No, ING হবে helping me. আইএনজি হবে হেল্পিং মি। তার মানে এই আইএনজি এস, এই বাউন্ড মরফিম গুলোর গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে সেন্টেন্সে ওয়ার্ডের সাথে। হোয়াট আর দ্যাট অ্যাক্টিভিটি? দে আর মেনলি গ্রামাটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি, এটসেট্রা। সো হোয়াট উই ক্যান সে দ্যাট দিস this bound morpheme অবশ্য আমরা বলতে পারি যে bound morphemes are mainly grammatical morpheme, they are mainly functional morpheme, etc. So the bound morpheme are those morphemes which cannot stand alone in the sentence, which must work in which must be added with the base to give some grammatical meaning, to do some grammatical function. So হোয়াট উই ক্যান সে যে মরফিমকে আমরা অনেক ভাগে ভাগ করছি। যেমন ধরো মরফিমকে আমরা ভাগ করলাম কি ফ্রি মরফিম, বাউন্ড মরফিমে। আচ্ছা, ফ্রি মরফিমের কাজ কি? দিস আর দ্য লেক্সিক্যাল ওয়ার্ডস। ওকে, হোয়াট আর দ্য লেক্সিক্যাল ওয়ার্ডস? লেক্সিক্যাল ওয়ার্ডস মিনস দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ড, দে ক্যান স্ট্যান্ড অ্যালোন। ওকে, যেমন ধরো আমি যদি এখন বলি টু, টু একটা প্রিপোজিশন, কিন্তু এটা কিন্তু সেন্টেন্সে আলাদাভাবে বসতে পারে না, পারে না? বলো তো সাদিয়া। জি ম্যাম। এই যে টু, দিস ইজ আ প্রেপোজিশন, এটা কি সেন্টেন্সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বসতে পারে নাকি কোনো শব্দের সাথে অ্যাড হয়ে বসতে হয়? ম্যাম, কোন শব্দের আগে বসতে হয়? কোনো শব্দের সাথে কি অ্যাড হয়ে বসে না ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বসে? ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বসবে। ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। তাহলে এটা এটা একটা প্রিপোজিশন, এটাও কিন্তু আমার ফ্রি মরফিম। কি ফ্রি ম্যাম? মানে কি? এটা আমার লেক্সিক্যাল ওয়ার্ডে চলে গেল, ঠিক আছে, ফ্রি মরফিম। এরপরে এটা আমরা আরো দেখবো যে there will be different definitions, different এই যে ফ্রি মরফিম এগুলোর অনেকগুলো আবার ভাগ আছে। কোনটা থাকবে ওপেন ক্লাস, ক্লোজ ক্লাস, এটসেট্রা। আজকে একবারে বলে ফেললে তোমরা কনফিউজ হয়ে যাবা। So free morpheme are those that can stand alone, that can act alone, that can function alone in the sentence. It can be noun, it can be adjective, it can be verb, it can be adverb, etc. আর bound morpheme হচ্ছে মূলত কোনগুলো? all those morpheme who cannot stand alone. মূলত bound morpheme কারা? bound morpheme হচ্ছে all the affixes are bound morpheme. Do you know what is affix? ম্যাম ভুলে গেছি। জামিন মনে আছে what is affix? অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা, মনে করতেছে না ম্যাম। affixes আর প্রথম কথা হচ্ছে affixes are bound morpheme। তার মানে তারা একা একা বসতে পারে না। তারা কি করে? they are added at the beginning or at the end of a base word. এদের মূলত কাজ কি? they perform grammatical function, grammatical function. They sometimes change parts of speech.
পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ করে, সামটাইমস গ্রামাটিক্যাল ফাংশন দেখায়। যেমন ধরো এখন যদি আমি বলি অ্যাফিক্স আবার টু টাইপস, উই নো দ্যাট affixes are mainly four types, এগুলো আমরা পরে পড়বো, but basically in English the simplest forms are there are two types of affixes, that is prefix and suffix. আচ্ছা, এখন যেমন ধরো যদি আমি বলি help full, ওকে, হেল্পফুল কি ডাবল এল নাকি সিঙ্গেল এল? ডাবল এল না সিঙ্গেল এল? ফুল ফুল একটা। একটাই। আবার যদি বলি হেল্প থেকে হেল্পিং, আচ্ছা এখন দেখো তো হেল্প থেকে হেল্পফুল, হেল্প থেকে হেল্পিং, এখানে প্রিফিক্স না সাফিক্স দুটোতে কি অ্যাড করা হয়েছে? সাফিক্স। সাফিক্স। হিয়ার ইট ইজ ফুল, হিয়ার ইট ইজ আইএনজি। এখন দেখো তো between these two changes, this is a suffix and this is a suffix, which suffix is changing the parts of speech and which suffix is only performing the grammatical function? Can you guess? গ্রামাটিক্যাল ফাংশন হেল্পিং। Very good, because it is only showing the continuous tense. কন্টিনিউয়াসলি, হ্যাঁ But here কন্টিনিউয়াস it টেন্স। is verb, it is verb also. No change of parts of speech. It is only showing the grammatical function. And what about this? ফুল ফুল। Help is the verb. What is helpful? He is এটা helpful. এটা এটা তো পার্টস অফ স্পিচ, এটা হচ্ছে হেল্পফুল, উপকারী। দ্যাট মিন্স Yeah, ইজ অ্যাক্টিভ। adjective. ইয়েস অ্যাডজেক্টিভ। This is adjective. So see here the parts of speech has changed, isn't it? ইয়েস ম্যাম। So what is the activities of affix? Affix is a bound morpheme. Mainly bound morphemes are affixes. So what is the activities of the bound morphemes? Usually the bound morphemes cannot stand alone. They are added at another এটা word বেস ওয়ার্ড। with a base word, okay, either at the beginning or at the end. And usually the bound morphemes are affixes, and these affixes perform two types of activities in language. One is they can change the parts of speech. Another one is they can perform the grammatical function. For example, if I say help, it is helps. So see, this is verb, this is verb. So here the bound morpheme is performing a grammatical function. What is the grammatical function? Showing the third person singular singular subject indicating. Okay. Again, if I say wise, then wiser. Which one is which one is the bound morpheme here? বলো তো wise থেকে wiser. Who is the bound morpheme? ওয়াইস। Wise bound morpheme, Sadia. ক্যান স্ট্যান্ড। Wise means intelligent. So ইয়েস ম্যাম। wise to wiser. এখানে wiser শব্দটাতে free morpheme কোনটা, bound morpheme কোনটা? ফ্রি মরফিম হচ্ছে ম্যাম ওয়াইস। ওকে, এটার সাথে বাউন্ড মরফিম হচ্ছে ইয়ার। ইয়ার, ওকে, হ্যাঁ। একটা ই উজ্জ হয়ে যাচ্ছে, গিয়ে হলো ইয়ার। এখন এই যে ইয়ারটা, এটা কোন কাজ করছে বলতো? এই ইয়ারটা কি গ্রামাটিক্যাল ফাংশন করছে না পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ করছে? ম্যাম এটা পার্টস অফ স্পিচ। চিন্তা করো সাদিয়া, ওয়াইজ ওয়াইজার। যেমন জামিল ইজ ওয়াইজ, জামিল ইজ ওয়াইজার দেন সাদিয়া। তাহলে কি এটা পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ হয়েছে? না ম্যাম, এটা তো গ্রামাটিক্যাল হচ্ছে ম্যাম, এটা কম্পারেটিভ কি হয়ে হচ্ছে? যাচ্ছে। এক্সিলেন্ট, এটা কম্পারেটিভ। So see that bound morpheme can is very important. There are huge number of bound morphemes in English language. They are very important because they are needed to change the parts of speech. They are needed to perform the grammatical functions. So equally, free morpheme and bound morpheme both are important. Free morpheme means all the
words, lexical words, and bound morpheme are mainly all the base word, all the affixes. So combined together, এই যে word structure combined together, they create different types of words. So when we talk about the word formation, we will focus on the base word, that is the free morpheme. We'll focus on the bound morpheme, that is the suffixes or affixes. Again, we will know about the about the different phonetic presentation of the single morpheme. We will know in details about the classification of morpheme. এটুকু বোঝা গেছে? Yes, ma'am. ওকে, আচ্ছা, মুছে দিলাম এটুকু। জামিল, ক্লিয়ার? জি ম্যাম। ওকে, এরপর আরেকটা পার্থক্য বোঝাবো তোমাদের। এগুলো সব কিন্তু সামনের ক্লাসে আমাদের লাগবে গাইস। আজকে অল্প পড়াচ্ছি, তোমরা এটুকু মাথায় সেট করবা, কারণ প্রথম দিন অনেক দেওয়া যাবে না। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, try to get a very clear concept of all these terminologies, all these definitions and the differences. Okay, another very important difference is open class word and close class word. Okay, there are two groups of words in free morpheme. Free morpheme এর যে word গুলো, free morpheme, it means in case of words, all those words that who can stand alone, who can act alone, function alone, এই word গুলোকে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। one is open class word, another one is closed class word. আচ্ছা, এখন আমি বলবো না সংজ্ঞা, তোমরা বের করবা। ফর এক্সাম্পল, there are different classes of words. Those are parts of speech. For example, noun, then pronoun, then verb, then conjunction, adjective, article, determiner, adverb, তারপরে preposition. There are different classes of word. We need all these things. For example, auxiliaries. Now, can you two guess? আমি তোমাদেরকে 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, গেস করো এই গ্রুপগুলোর মধ্যে কোনগুলো ওপেন ক্লাসে যাবে, কোনগুলো ক্লোজ ক্লাসে যাবে। ক্লোজ ক্লাস, দেখো তো, ম্যাম, ওপেন চিন্তা ক্লাস করো। আর ক্লোজ ক্লাসটা আরেকবার একটু বলেন কি যে আমি তো মনে এখনো করতে বলি পারছি না। নাই, আমি এখনো সংজ্ঞা বলি নাই, তোমরা চিন্তা করে বলো। আমি তো এখন সংজ্ঞা বলবো, I haven't discussed it yet, but you guys think what can be open class among these, what can be closed class? গেস করো তো দেখি, পারো কিনা কিছু গেস করতে। ওপেন ক্লাস ক্লাস ম্যাম, নাউন কি ওপেন ক্লাস? ওকে, নাউন। তারপর জামিল বলো। প্রোনাউন, প্রোনাউন ম্যাম ওপেনই তো। জামিল বলো, প্রোনাউন কোথায় বসাবো, ওপেনে না ক্লোজে? ওখানে। ওপেনে। আচ্ছা, তারপর ভার্ব ক্লোজ ম্যাম। ম্যাম জাস্ট গেস। হ্যাঁ, গেস করো, সমস্যা নাই, জাস্ট গেস ইট। verb, if you think that verb is in the closed class, then conjunction, কনজাংশন। guess জামিল it. বলো, জামিল বলো, জামিল বলো। Okay, Jamil, what's your option? Where do you want to put the conjunction? ক্লোজ। Just close. Okay. What about adjective, Sadia? ম্যাম, is the এর মধ্যে adjective adjective, open, open.
What about article, Jamil? আর্টিকেল আর্টিকেল article, এটা আর্টিকেল তো ম্যাম মানে noun সাথে থাকবে তো ই অনুযায়ী বসে হুম, ক্লোজ জামিল, ওপেন ওপেনে দিব? জি Okay. What about determiner, Sadia? ম্যাম ক্লোজ Close. Then adverb, adverb, এগুলো কিছুই হচ্ছে না no problem. Adverb, Jamil, close adverb. Okay. The last one for Sadia, that is preposition. প্রিপোজিশন ক্লোজ Close. জামিলের জন্য লাস্টটা auxiliaries. open Auxiliaries. open ক্লোজ বলো ক্লোজ Okay. absolutely Okay, let's see. Now, the free morphemes, focus. The free morphemes, we know that the free morphemes are independent. They can function independently because all these parts of speech, all these classes of words, they can stand alone. They do not need to be added with another word, just like is, ing, ear, etc. But they are divided into two groups. One is open class word, one is closed class word. Now tell me one thing. For example, article. How many articles do we have in English language, Sadia? three Three. What are those? এ এন ডি The. Okay. দা For example, how many conjunctions, usual conjunctions do we have? And, or, but. Okay. Now, tell me one thing. How many auxiliaries verb do we actually have? For example, am, is, are, was, were, have, হ্যাজ হ্যাড has, had, do, does, did, and some of the model auxiliaries, isn't it? ইয়েস Now, focus, guys. For example, from the beginning of English language, is there any addition of new article than this three? নো ম্যাম No. For example, conjunction. Do we get any new conjunction every day? নো No. Do you have new auxiliary verbs than these few ones? নো No. So these are অল আর closed ক্লোজ class. Not only these. For example, prepositions. Do you find that new prepositions are added in the language? No, there are fixed number. Do we have more pronouns than he, she, they, we, you, I? Do we have any more new pronouns? নো নো No. So it means that conjunction, prepositions, articles, pronouns, and auxiliary verbs, these are closed class words. It means their number is fixed. Since the beginning of language, their number is fixed. Every year or in every decade, we do not get new article. The article number is fixed. A and the. There is no new article in English language. The conjunctions, they are fixed. There are no new conjunctions in English language. The pronoun, they are fixed. I, you, we, they, he, she, it. There is no new pronoun. There are auxiliaries, they are fixed. There are no new pronouns. So all those classes of words whose members are fixed, where no new words are added, they are known as closed
class word. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now, what about the open class? For example, every year, if you search in the internet, you will find that new words are created every year. But in which branches? It is mainly in noun, Noun. adjective, adverb, and verb. So new words are added in these four classes every time. Okay. So very frequently, new nouns, new adjectives, new adverbs, new verbs are created in English language. For example, think Google. Google. A few years back, Google was only the name of a search engine. So it was a noun. But nowadays we say, can you please Google the word? ভার্ব আমরা হয়ে এটা গিয়েছে। বলি। হুম। তার মানে কি এটা এখন ভার্ব হয়ে গিয়েছে না? তার মানে Yes, নতুন ma'am. একটা ভার্ব অ্যাড হয়ে গেল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। Yes, ফর ma'am. এক্সাম্পল, মোবাইল ফোন ২০০ বছর আগে শব্দটা, এই জিনিসটারই কোনো অস্তিত্ব ছিল না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। তাহলে কি এই ভাষাটা, এই শব্দটার কোনো অস্তিত্ব ছিল? মোবাইল ফোন? No. নো। কম্পিউটার, ইন্টারনেট ৫০০ বছর আগে, দিস ওয়ার্ডস এক্সিস্ট? No. No. So these are all new words. For example, netizen, the people who surf in the internet, netizen. This is a new word. For example, boomers. These are the new words. For example, if we say that all the words in internet, freelancer, freelancing, surfing in the internet, or we say brunch, breakfast plus lunch, a mixed word brunch, all these are new words. New words are continuously added in any language, not only in English, in Bangla, English, Hindi, Urdu, Japanese, whatever it is. Every time a language creates new languages, new words, they add new words. But mainly those new words are created in these four classes: noun, adjective, adverb, verb. For example, Google itself is a new word. It is 21st century. Before 21st century, the company Google did not exist. So this is a new noun as a noun. Then after a few years, now it has changed. It has created a verb is created from it. Now it is added as a verb. So all those words which are created over the time, which are added over the time in a language, are mainly added in four classes. These classes are known as open class. Open class. Why? Because they always take words. That is why noun, adjective, adverb, and verb are known as open class words. So what are the open class words? Open class are means all the classes of words which add new words over the time continuously. So a language is a living organism, because language flourish, language take new words, language develop, language becomes huge. So a language develops because in language all these four classes take new words. So over the years, by adding up new words, we can increase the amount of a language, the body of a language. Clear? Yes, ma'am. Jamil? Jamil, have you understood? Yes, ma'am. ওকে, আচ্ছা। আহ আরেকটা জিনিস যেটা তোমাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে রুট, বেস আর হচ্ছে স্টেম। এই ডিফারেন্সটা উই উইল নো অ্যাবাউট দিস ডিফারেন্স লেটার অন, কারণ আজকে বললে মাথায় কিচ্ছু ঢুকবে না। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রুট, বেস and STEM. We will discuss it in the third class, not this class, because it is a little bit complicated issue. Okay. But today we need to know about another word, that is bound roots. Can you guess in which group it belongs? Does it belong in free morpheme or bound morpheme? Bound roots?
Can you tell me? Bound root যদি আমি বলি, there is a branch of bound root. There is a category bound root. Can you guess whether does it belong to free morpheme or bound morpheme? ম্যাম বাউন্ড রুটস তো বাউন্ড মরফিমে হওয়ার কথা। Okay, very good. It is a category of bound morpheme. Bound morpheme has two categories. One is affix, another one is bound root. Okay. Know about this word root. Okay. Every word has a root. A tree has the root shikor, and the tree grows on the root. Similarly, every word has a root, and from that root the word is changed into different parts of a speech. Okay, so this is very important to understand what is a root. What is a root? For example, in English language, all the words are not created from English itself. As I told you before, that there are many words. There are many words which came from other languages, just like what can I say? Just like France, Germany, um, then then what can I say? Then Greek, then Celtic, then Roman, all this language. এখন কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোকে আমাদের দেখলে মনে হয় যে এই রুটটা কোথা থেকে এসেছে, আমরা জানিও না যে ইংলিশ শব্দটার রুটটা সরাসরি ইংলিশ শব্দ থেকে আসেনি। ঠিক আছে, যেমন ধরো যখন আমরা বলি কনসিভ, এখানে এই শব্দটার বেসিক রুট কে? বলো তো দেখি, গেস করো। কনসিভ মানে হচ্ছে ধারণা করা। এই শব্দটার রুট একটা ছিল, যে রুটের সাথে অ্যাফিক্স প্রিফিক্স অ্যাড হয়ে অন্যান্য শব্দ তৈরি হবে। দেখি বুঝতে তো, পারছি না তো। কনসিভ শব্দটা না, দিস ইজ অ্যান ইংলিশ ওয়ার্ড। ওকে, ভালো করে দেখো, দিস ইজ অ্যান ইংলিশ ওয়ার্ড, কিন্তু এই ওয়ার্ডটার যে রুট, এই ওয়ার্ডটা একদম প্রাথমিক অবস্থায় প্রাচীনকালে যেই ভাষা থেকে এসেছে সেটা কিন্তু ইংলিশ ভাষা থেকে আসেনি ইংলিশে। যেমন আমাদের বাংলায় চেয়ার শব্দটা এখন একদম বাংলার মতো হয়ে গেছে, কিন্তু চেয়ার শব্দটা কি রুটটা কি বাংলা না ইংলিশ? ইংলিশ। সিমিলারলি, যদিও কনসিভ ইজ এ ইংলিশ ওয়ার্ড নাও, এই শব্দটার রুট হচ্ছে সিভ। সিভ, এটার সাথে কন, এটা হচ্ছে প্রিফিক্স। ঠিক আছে, এই যে সিভ, এটা কি কোনো মানে বুঝতে পারছি আমরা সিভ শব্দটা? কেন বুঝতে পারছি না বলো তো সাদিয়া? বিকজ ইট ইজ নট অ্যান ইংলিশ ওয়ার্ড, ইট ইজ অ্যান আননোন অরিজিন আমাদের জন্য, তাই না? এখন কেন আমাদের জন্য অরিজিন? যেমন ধরো এই যে কনসিভ, রিসিভ, ঠিক আছে, তারপর যে পারসিভ, এই সবগুলো শব্দ রুট হচ্ছে সিভ। এখন এই রুটটা কোন ভাষা থেকে এসেছে? এই যে সিভ, ইট কেম ফ্রম ল্যাটিন, মানে রোমান ল্যাঙ্গুয়েজ। এখন রোমান ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসেছে, কিন্তু তার মানে কি এই সিভটার কোনো মানে নাই? এই সিভটার মানে কি বলতো? ল্যাটিন ভাষায় এই যে সিভ, এই সিভটার মানে ল্যাটিন ভাষায় হচ্ছে গেট। ঠিক আছে, ল্যাটিন থেকে এই শব্দটা ইংলিশ ভাষায় এসেছে, ইংলিশ ভাষায় এই প্রিফিক্স গুলো অ্যাড হয়ে হয়ে এটা নতুন শব্দ তৈরি করেছে। যেমন কনসিভ,
get an idea, receive, get something, receive something, something. perceive, get some idea, same thing. So see, এই যে ল্যাটিন ভাষায় যে এটার অর্থ ছিল get, it has impact on the English words, তাই না? হুম, তাই তো নাকি? জি ম্যাম। কারণ এই প্রত্যেকটা শব্দ, এই যে perceive শব্দ হচ্ছে ইংলিশ ওয়ার্ড। সো conceive means to have or to get something, get an idea. Okay. Receive means to get something. Okay. Perceive means to get an idea or to have an idea. So see, এই যে get এই মিনিংটা কিন্তু এই রুটের মধ্যেই ছিল, কিন্তু এই রুটটা যেহেতু ইংলিশ ওয়ার্ড না, সেহেতু এই সিভ, এই কনসিভ, রিসিভ, পারসিভ এই সবগুলো শব্দের রুট কোথা থেকে এসেছে এটা বুঝতে আমাদের সমস্যা হয়ে যায়। এবং এই সিভ শব্দটা কি শুধু শুধু ইংলিশে ব্যবহার করতে পারবো আমরা কোন সেন্টেন্সে? না। নো, কারণ ইংলিশে যদি শুধু আমরা সিভ ইউজ করি, এটা কোনো মানে না ইংলিশ ওয়ার্ডে। হুম, কিন্তু এই সিভটাই কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের রুট, এবং জি এই ম্যাম। সিফটার কিন্তু আসলেই মানে আছে। মানেটা থেকে ল্যাটিন থেকে, ল্যাটিনে এটার মানে হচ্ছে গেট, এবং গেট ইংলিশে গেট আইডিয়া, গেট সামথিং, গেট সাম আইডিয়া এই শব্দগুলো তৈরি হয়েছে। সো দ্য রুট অফ অল দিস ওয়ার্ডস আর ইজ সিভ। তার মানে ইংলিশে যত ওয়ার্ডস আছে, অল দ্য ওয়ার্ডস ইন ইংলিশ, their root are either from English itself, but majority of the root of English words are coming from other languages. What are those languages? The languages can be Germanic, the languages can be Greek, the language can be Roman, the language can be France, the language can be Celt. এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো থেকে বেস, একদম রুট ওয়ার্ড গুলো এসেছে। এখন এই যে রুটটা, এটা যেহেতু ইংরেজি ভাষায় আলাদাভাবে ইউজ হতে পারে না, সো এই ধরনের রুট যেগুলো অন্য ভাষা থেকে ইংলিশে এসেছে তাদেরকে আমরা বলি বাউন্ড রুট। বাউন্ড। ঠিক আছে? জি ম্যাম। একটু আরেকবার তোমরা যখন লেকচারটা দেখবে, it will get clear. আচ্ছা, so today we have learned about what is morphology, what is morpheme, what is morph, what is the difference between morpheme and morph, what is the difference between word and morpheme. Okay, there are what is free morpheme, what is bound morpheme. Then again we have seen what is affix. We have seen Affix, that, affix. yeah, affix, prefix, suffix. We have seen what is bound root. We also have have known what is lexical word, what is grammatical word. Okay, this now let me give you a uh, some extra information. Remember that, do you know about the origin of English language? Do you know that? Yes Do you ম্যাম। know? Do you know about the origin of English language? ম্যাম জানি তো। বলো, বলো দেখি সাদিয়া। ম্যাম অ্যাংলো সেকশন তো অনেক থেকে। পরে। এটা তাই ছিল তারপর থেকে না, আরো ওখানে আগে ওই থেকে মেনলি আছে। Many years back, the place that is now we known as England, it was known as Britain. Okay, ব্রিটন, at ইয়েস। that time, the বললে মনে people পড়ে, ভুলে যাচ্ছি। of this area was known as Briton, and the language was also known as Briton. Then one group from the middle part of Europe and Asia, that is Celts, the হ্যাঁ। Celts, they went to Britain, okay, and they established their own language. সেল্টিক So ল্যাঙ্গুয়েজ। yeah, Celtic language. Then then the Romans invaded England, and ইনভাইটেড ইংল্যান্ড। they established their rule. So the Romans started their own language. Then the Romans left,
England, and then three tribes of German. Who are those tribes? This there is And Anglo-Saxon Anglo-Saxon and and Jutes. Dutch. Thank you. And Jutes, three Germanic tribes. They come and they establish the Anglo-Saxon era. Yeah. After them, Yes. the French invaded England. They defeated the Anglo-Saxon king and they established their language in England. So, see, English is actually a mixture of all these language. Breton, Celt, Roman. Roman is the Latin. Okay. Latin. Germanic and French. French. So many of the roots of English words came from all these languages. ওকে, তো যখন আমরা রুট পড়তে যাব তখন দেখবা যে এক একটা শব্দ, যে শব্দগুলোর বেস ওয়ার্ড কি আগে আমরা জানতাম না, বেস গুলো এইরকম কোনো না কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ, ওকে, গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মানিক, ফ্রেঞ্চ, সেল্ট আর বিটন, এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো থেকে রুটস গুলো ইংলিশে এসেছে। বাট অ্যাজ দোজ রুটস কেম ফ্রম দিস ল্যাঙ্গুয়েজেস, we cannot use them independently in English, because in English language they do not have any meaning. But taking prefixes or suffixes, they created new words in the language, in English language. ঠিক আছে? ওই যে রুটগুলো, যেগুলো বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ইংলিশে এসেছে, ওগুলোকে আমরা কি রুট বলবো সাদিয়া? ম্যাম ও ওই রুট গুলোকে কি বলবো? হুম ওই যে রুটগুলো যেগুলো এই ভিন্ন ভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ইংলিশে এসেছে এবং যারা ইংলিশে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইউজ হতে পারে না, ওই রুটগুলোকে আমরা কি রুট বলবো? বাউন্ড রুট বলবো ম্যাম। বাউন্ড রুট। ওকে, আচ্ছা, আজকে আমার মনে হয় যে এর বেশি আগালে আর মাথায় ঢুকবে না। জি ম্যাম। ওকে, সো মানে ইউ টু, হঠাৎ করে কনসেন্ট্রেশন চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি অনেকদিন জিজ্ঞেস পর ক্লাস করছিলেন শুরু তখন মনে করতেছে। হচ্ছে। জি সো ম্যাম, হোয়াট অনেকদিন ইউ গ্যাপ গাইস দিয়ে। হ্যাভ টু ডু, যে এই লেকচারটা আমাদের যেহেতু সপ্তাহে মাত্র একটা ক্লাস, জামিল, আমাদের সপ্তাহে মাত্র একটা ক্লাস, ঠিক আছে না? So don't even think of missing any class. And I hope you have understood that if you are not giving concentration fully, it will be difficult to understand morphology and syntax. ঠিক আছে? যদি জি ম্যাম। কনসেন্ট্রেশন দাও বোঝাটা খুব ইজি, কঠিন কিছু না। আর যদি কনসেন্ট্রেশন না দাও তাহলেই সমস্যা হয়ে যাবে। So what you guys have to do, we will have our next class on Sunday, on next Sunday. Before the class, please watch this recording. If you have taken the class lecture, very good. I will provide you class lecture time to time, but not after today's class, because I have to add the new things. Then I will give you the first lecture. But try to watch the class lecture again before you attend the next class. Otherwise, it would be really difficult to understand the flow, to understand the next topics. Understood? ওকে ম্যাম। জি ম্যাম। Okay. ঠিক আছে না জামিল? yes, ma'am. Okay. Thank you.